Okay, children. Now let's learn Group 1 alphabet. Group 1 ની અંદર કેટલા letters આવે છે એ આપણે sound સાથે કરવાના છે. Okay? This is S. The sound of S is. This is A. A. A का sound क्या है? A. This letter is T. T का sound है. Okay. Now this is I. I का sound E. 2 end से करो, 2 end से. Okay. E. Now this is P. P का sound है. Blow the candle. अब जब बर्थडे केक में कैंडल्स होती है, बर्थडे ની અંદર જે કેક હોય એની કેન્ડલ એ તમે કેવી રીતે બ્લો કરો? ઓકે, P સાઉન્ડ લાવવાનો છે તમારે. Now this is letter N. What is the sound of letter N? एरोप्लेन को फ्लाई कराओ. ओके. Now હવે પ્રોપરલી જોજો. હવે તમારે લોકોએ છે ને alphabet નથી બોલવાના, only sound. A. E. E. Okay. Now આપણે same words, આ બધા વર્ડ આપણે એક્શન સાથે કરવાના છે. ઓકે, એક્શન સાથે. Act. 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 Set. Okay. Now this is act. 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 Okay. Now this is E. E. Eat. Okay. So now E. Eat. It. Okay. Now this. E. Pit. E. Pit. Okay. So now only one time sound बोलवाना है. Okay. So now Pat. Now this is E. Tip. This is T. Act. Tap. This is E. N. This is E. N. This is A. Nap. So now this is A. Pen. This is E. Now બધા જે સાઉન્ડ છે ને સ્પીડ માં બોલો. E. E. Pin. Now this is A. Don't say T. It's. જ્યારે રીડિંગ કરીએ ત્યારે એનો સાઉન્ડ બોલવાનો. ઓકે. A. N.
Now, સાઉન્ડ સ્પીડમાં બોલીએ ને જ્યારે ત્યારે ફટાફટ આપણે એનો પરફેક્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન બોલી શકીએ. નાઉ ઓકે, એવી રીતના તમારે લોકોએ રીડ કરવાના છે વર્ડ. તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે, આ વિડીયોઝ તમને લોકોને સાઇન કરીએ છીએ. વિડીયોઝ એ જોવાનો અને પછી એની અંદરથી સેમ ટુ સેમ પ્રેક્ટિસ કરવાની. ઓકે, વેરી નાઇસ.